press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. Betty Flow Great Awards was indeed a great event. Celebrities walked the ramp and supported this great initiative. It's amazing how Anu Ranjan has raised this issue of consciousness and awareness for the girl child. Especially आजकल के political scenario में, आजकल की जो स्थिति है हमारे देश में, it's scary to be a girl and I think we really need to change. हम 21वीं सदी में आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए. So I think this is a small step to raise awareness in that direction, and I totally support this cause. It's the need of the hour, and not just by saying, we have to actually do something about it. And the most important thing required to empower women is education. If the women will be educated, and if they can stand on their own feet, I think they can do anything. I'm feeling so honored to be here, to be a part of this movement. I have been associated with the great Anu ma'am and Shashi sir for many years now. पहले मैं वॉक कर चुकी हूँ, बहुत साल वॉक किया है मैंने. इस साल भी शायद करती अगर होस्टिंग के लिए मुझे पूछते नहीं, बट दे आस्क्ड मी फॉर होस्टिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो बहुत खुश हूँ दैट यू नो इट्स अ स्टेप अहेड. अभी तक यू कम एंड पार्टिसिपेट इन अ स्मॉल वे, बट टुडे आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ बिगर वे. BT is an event, charity event जिसके साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, अनु मैम और शशि सर के साथ में. और बहुत अच्छा कॉज ये लोग हर साल करते हैं, कभी एसिड विक्टिम के लिए, कभी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए. और मैं कभी भी, आप हमेशा देखेंगे कि हर साल मैं इस कंपनी से जुड़ती हूँ. और इस बार असीफ़ा के लिए हम सब आए हैं. मैं ये मानती हूँ कि जब सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर कोई बात एकत्रित होकर बोलते हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है. I have walked the ramp for BT for a lot of years now, and I'm just happy that this year also I could make it. The initiative says Beti Bachao. Honestly, you know, you and I have been fortunate enough to have good parents who've given us the opportunity to study, to go to school, to make us independent. But then there are so many children out there in our country who are, you know, who don't even know that a school exists, or they need to go to a school, or they need to be educated. So I think if this initiative is making a huge impact on these students, these children, these kids, I think it's a great thing, and I am honored that I am doing this. And even if I am making a 0.1% contribution to such a huge cause, I think I'll feel blessed. See, I very strongly feel about the initiative because it is very important. आज के scenario में जो अभी हालात चल रहे हैं और जो सब हो रहा है हमारे देश में, और I'm really upset about everything जो अभी I really don't want to talk about that thing. लेकिन अभी जो हुआ है आप सभी जानते हैं कश्मीर में, और everybody has been talking about it. It is very important to support women. It is very important to educate people. It is very important कि आप लड़कियों को ठीक से रहने की बजाय लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं. That is more important. We congratulate Anu Ranjan for hosting such a great event and empowering women that is the need of the hour. Hi, I'm Pooja Gaur. Hi everyone, my name is Riddhi Dogra. Hi, I'm Daljit Kaur. You're watching me On IWM Buzz. on IWMBuzz.com.